Okay, so in the last class we were discussing about impact of colonial rule on Indian society. So the topic we were discussing is impact of colonial rule on Indian society. So in the last class we were discussing about impact of colonial rule on Indian society. In this we have discussed so far about first we started the negotiation. First we started the discussion with respect to social background of Indian nationalism. So Indian nationalism is the social background we discussed in the last class. Next, we discussed about, now we are talking about social reforms. In social background of Indian nationalism, precisely we are not talking modern history. We were talking about sociological understanding of modern history. Like we talked about 5 phases. In this 5 phase, we have discussed about how. So basically, in bottom line, you will understand that when we are talking about Indian nationalism, modern history will be saying that Indian nationalist thought process lo emantaru ante Indian history or India's freedom struggle is fought by freedom fighters. But sociologists will look Indian national movement or India's freedom struggle as a, how sociologists will look? Sociologists will look Indian freedom struggle as a fight between social classes which is present. Okay, that we have discussed in the last class. So now today we are going to talk about social reforms. In social reforms, what we have discussed so far, in social reforms we discussed about first what is a social reform. We discussed what is a social reform and what are the major features of social reforms. We talked about what we have talked about social reforms, how you are bringing reforms in bringing structural changes in Indian society, how we are bringing structural changes in Indian society. Then in social reforms we talked about like how, features, how sociologists will look at the social reforms. Sociologists will look at the social reforms saying that majority of the social reforms are led by Brahmins. And these social reforms, when you are talking about features, these social reforms is centered around some urban areas or some areas. So there is a geographical limitation to social reforms. There is an urban man which is doing these reforms. And we have also seen that like other features and most of the ideas are nothing but colonial ideas. So this is how sociologists criticize like these social reforms. That is the reason why MN Srinivas said that social reforms is done by the people who are the primary beneficiaries of westernization. Who were the primary beneficiaries of westernization are the one who have done social reforms. Next, we talked about different types of social reforms. We talked about Brahma Samaj, we talked about Arya Samaj. Both this Brahma Samaj is talking, both Brahma Samaj and Arya Samaj is against idol worship. Okay, Brahma Samaj is in favor of monotheism. Arya Samaj is against Brahmanical rituals, but Arya Samaj is saying that we have to go back to Vedas. So Arya Samaj is talking about infallibility of Vedas, but Brahma Samaj questioned the infallibility of Vedas. Okay, so this we have seen so far. After this, we also discussed about Satyasodak Samaj. Satyasodak Samaj is an organization which is led by Jyotiba Phule. In this, Jyotiba Phule, what he discussed, what he argued was, these both the movements, whether it might be Brahma Samaj and Arya Samaj, they were nothing but an social organization which are promoting Brahmanical Hinduism. This organization never questioned directly Hinduism. They never questioned Brahmanical hegemony. So this is how they said. And Jyotiba Phule is also saying that in Brahma Samaj, membership is only restricted to upper caste Hindus, Shudras, and women from Shudra community, and Dalits were not allowed to take part in membership of Brahma Samaj. And he said that this organization never questioned Brahmanism,
Okay, so this is how he criticized. Okay, now in these social reforms only, there is one topic which is left. So what is that topic is major works of Jyotiba Phule. Okay, we will be discussing about major works of Jyotiba Phule. In this major works of Jyotiba Phule, what we are going to discuss is, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఏం రాసుకోకండి, వినండి. GS1 క్వశ్చన్, 2025 GS1 సొసైటీలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. హౌ జ్యోతిబా ఫులే ఈజ్ ద పయనీర్ ఆఫ్ లీడింగ్ సబాల్టర్న్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. అంటే జ్యోతిబా ఫులే గారి కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఇండియాలో సబాల్టర్న్ స్టడీస్ ఎలా ప్రమోట్ అయ్యాయి. వై హీస్ కాల్డ్ ఈస్ ద ఫ్రాంటియర్ ఆర్ పయనీర్ ఇన్ సబాల్టర్న్ స్టడీస్. సో now what we are going to discuss is nothing but why his contribution is so important. Okay, so ఇది చూడండి, జనరల్ స్టడీస్ లో సిలబస్ లో లేదు సబాల్టర్న్ స్టడీస్, బట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే GS1 మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి, మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను. సార్ మన సిలబస్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, కానీ మీరు ఇప్పుడు సొసైటీ ఉంది చూడండి, మీ క్లాసెస్ కాలే కదా. సోషియాలజీ క్లాసెస్ వింటే సొసైటీ క్లాసెస్, ఇంట్రొడక్షన్ టు సొసైటీ, సేలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ విన్నాక మిగిలిన సొసైటీ క్లాసెస్ కూడా వినని అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన పేపర్ 2 మీ GS1 మొత్తం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, కవర్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీరు అక్కడ టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా ఒక పాయింట్. నేనే కదా టీచ్ చేసేది మీకు సొసైటీ. సో అక్కడ సోషియాలజీ ఆప్షనల్ వాళ్ళకు కాని వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతుంది, మీకు అంత హెల్ప్ కాదు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ కంప్లీట్లీ స్కిప్ చేయొచ్చు అని కాదు, సేఫ్ సైడ్. కావాలి అంటే మీరు నా నోట్స్ చదువుకున్నా మీకు అర్థమైపోతుంది రఫ్ గా. ఓకే, సో అక్కడ ఎలాగో 50-55 అవర్స్ తీసుకుంటాను నేను సొసైటీ. 50 అవర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది, అంటే 25 days సేవ్ అయినట్టే కదా. ఓకే, సో అట్లా కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకోండి. ఓకే, నౌ అండ్ చూడండి, నేను చెప్తున్నాను చూడండి, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాక్టేషన్. లాస్ట్ ఇయర్ 2025 మొన్న మెయిన్స్ క్వశ్చన్ లోనే how Jyotiba Phule is considered as a pioneer of subaltern studies. So we will be talking about that. And tomorrow this might be e question group 1 లో రావచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ అంటే గ్రూప్ 1 లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో now we will be discussing about contributions of Jyotiba Phule and why he is called as a frontier or the pioneer of subaltern studies. Jyotiba Phule garu em chepparu ante, he said that first thing is he wrote 2 books. Okay, he wrote 2 books called, one is, chala jagratta vinandi, he wrote 2 books. One is called as an Gulam Giri. He wrote 2 books called Gulam Giri, and he also wrote another book called Shetkaryacha Asud. Okay, అంటే దీని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ కల్టివేటర్స్ whipcords. Okay, it is called as an cultivators whipcord. Gulam Giri అంటే this book is talking about slavery. Now ఈ 2 books చదివితే, ఈ 2 books ఎసెన్స్ మనం చదివితే మనకేం అర్థమవుతుంది అంటే, ఎందుకు జ్యోతిబా ఫులే గారు ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ సబాల్టర్న్ స్టడీస్ ఆర్ ద పయనీర్ ఆఫ్ సబాల్టర్న్ స్టడీస్ అనేది అర్థమవుతుంది మనకు. ఓకే, ఈ బుక్ లోనేమో గులాం గురీలోనేమో హీ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ స్లేవరీ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. We think that slavery is not there in India. Only slavery అనేది వెస్టర్న్ నోషన్ అనుకుంటాం, బట్ వెస్టర్న్ నార్మ్ అనుకుంటాం, వెస్టర్న్ నోషన్.
but that slavery has been also been seen in India, which has been mentioned by Jyotiba Phule. Next is Setkar Achud's law, Asud law. He is talking about the problems faced by peasants. Okay, so both the books contributions will help us, will tell us to understand how you have to understand the contributions, how these both the books will tell us how Jyotiba Phule has been the pioneer of subaltern studies. దెన్ గులాం గురి బుక్ లో ఏం చెప్తాడు అంటే సింపుల్ గా తొందరగా చెప్తాను చూడండి, ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే. సో గులాం గురి బుక్ లో ఏం చెప్తాడు అంటే ఆరియన్స్ who came from foreign land, he came to India and they made indigenous people as invaded indigenous people and they made indigenous people as slaves. వాళ్ళు ఈ స్లేవ్స్ గా చేసి ఏం చేశారు అంటే బ్రాహ్మణికల్ లీడర్స్ ప్రమోట్ అయ్యారు. అండ్ దీస్ బ్రాహ్మణికల్ లీడర్స్ ఆర్ మేకింగ్ through this Brahminical notion, through these Brahminical ideas, they are promoting the concept of purity and pollution. Through promotion of purity and pollution, they have divided this society and they have made some people, they have promoted religious and civil privileges and disabilities. What they have done through this notion, what they have done is, okay, what Jyotiba Phule is saying that by Brahmins means through this Vedic, Vedic Brahminism. Okay, through this Vedic Brahminism, they are promoting the notion of purity and pollution. Through this purity and pollution, they are promoting in the society a concept called religious and civil, religious and civic, religious and civic privileges and disabilities. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియస్ నోషన్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్యూరిటీ అండ్ పొల్యూషన్, ఓన్లీ కొంతమంది టెంపుల్ కి రావాలి, కొంతమంది టెంపుల్ కి రావద్దు, కొంతమంది విలేజ్ లోపలికి రావాలి, కొంతమంది విలేజ్ లోపలికి రావద్దు అని దే ప్రమోటెడ్ దట్. నౌ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో అది కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా. Now you understood this point, why he is called as a founder of subaltern studies. Okay, so he is saying that how these Aryans are making non-Aryans as slaves. Okay, next peasant movements గురించి కూడా ఏం చెప్తారు అంటే జ్యోతిబా ఫులే గారు ఏం చెప్తారు అంటే peasant problems, peasant కష్టాలు ఎట్లా స్టార్ట్ అయినాయి అంటే బిఫోర్, అదే we discussed about AR Desai, before colonial rulers it was not the problem, but in India Jyotiba Phule ఏం చెప్తారంటే peasant problems, peasant exploitation is been done by Britishers, but the medium through which this Britishers is done as intermediary class కదా, zamindars, jyotidars, వీళ్ళంటారు ఉంటారు చూడండి. Okay, this, so peasants are being exploited by whom? Britishers. But Jyotiba Phule గారు ఏం చెప్తారు అంటే and these peasants are exploited by whom? We talked about, గుర్తుందా, we talk about a class called intermediary class. This intermediary class is nothing but, according to Jyotiba Phule, this intermediary class is nothing but Brahmins. So Brahmins are acting as zamindars, jyotidars, okay, and they are exploiting peasants. Okay, in Congress also, Congress upper is led by upper caste Brahmins. Gandhi, Jyotiba Phule em cheptanante, Gandhi is also aligning with the interest. We talked about this in AR Desai, remember AR Desai talked about in the final stage. Okay, workers ni kuda protest kaakunda. Okay, so this is how he is saying that Brahmins are acting as an intermediary and exploiting peasants. So now Jyotiba Phule is saying that who is the culprit here according to Jyotiba Phule? Brahmins. So that is the reason why Jyotiba Phule said that Brahmin domination in India should be reduced. So Jyotiba Phule's subaltern studies originated with the idea called, what you say, questioning the domination of Brahmins. By questioning the domination of Brahmins, by removing Brahmins from the political power, he wanted to make
backward classes as the political leaders. This is how his concept of what you say. This is how he led. Okay, his work led to the birth of subaltern studies, and because of Jyotiba Phule only. Okay, because of Jyotiba Phule only. Because of Jyotiba Phule only. You see, in India we see land reforms were initiated. Okay, we see peasant rights were focused because of Jyotiba Phule only. Leaders like Periyar, Ambedkar emerged. అర్థమవుతుందా ఫ్రాంటియర్ ఎందుకంటున్నాము? ఓకే, నెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఓన్లీ హీ సెడ్ దట్ హౌ రూరల్, ఇది చూడండి ఈ పాయింట్ ఉందా, peasants are being exploited by Brahmins, and he is also explaining that how rural India was exploited and been exploited by urban areas, and this is also been done through Brahmins. So this is how he explained. So these two works, Gulamgiri and Setkaryacha Asud, explains all these points. Simple. లాస్ట్ క్లాస్లో ఏంది అంటే టైం అయిపోయింది కదా, నాకు తెలుసు మీకు నేను చెప్పినా కానీ ఎక్కదు, అండ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసు, అందుకని ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఈ 2 టాపిక్స్ చిన్న టాపికే కానీ, బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి క్లియర్. చలో రాసుకోండి. The major works done by Jyotiba Phule. Major works of Jyotiba Phule. First రాసుకోండి గులాంగిరి. First write about గులాంగిరి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Jyotiba Phule in his book Gulamgiri, Jyotiba Phule in his book Gulamgiri, Jyotiba Phule in his book Gulamgiri, Jyotiba Phule in his book Gulamgiri talked about the origin of slavery in Indian society. Origin about the slavery of origin of slavery in Indian society. Origin of slavery in Indian society, whereby he attributed it to Aryan invasion, 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 whereby he attributed it to Aryan invasion. Okay, as we have seen, indigenous people of India through Aryan invasion have been enslaved. Through Aryan invasion has been enslaved. Through Aryan invasion has been enslaved.
enslaved. They gradually introduced Brahmanical hierarchy through they gradually introduced the Brahmanical hierarchy through Varna model. Through Varna model. Comma. Through the notion of purity and pollution. 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 Through the notion of purity and pollution, they introduced civil and religious privileges. Civil and religious privileges. They introduced and disabilities. Civil and they introduced civil and religious privileges and disabilities. Okay. Phule even interpreted mythologies of Indian society. Mythologies of Indian societies, not as divine stories. Mythologies of Indian societies, not as divine stories. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చెప్తున్నాను చూడండి, మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం వినండి. ఎప్పుడైనా నేను ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ ఈస్ కాంట్రవర్షియల్, బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ జ్యోతిబా ఫులే book Gulam Guri is so famous and his work is very famous. His work is appreciated through the length and breadth of India. Okay, so the point here is make sure that you write not as your viewpoint, write it as your viewpoint of the great Jyotiba Phule. Okay, because in his book he clearly mentioned. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తాము అంటే these myths, okay, mythologies, whatever mythologies which you hear, we know different mythologies, right? So this mythologies, he is saying that it is not divine stories, but he termed not as divine stories, but he termed them as coded, but he termed them as coded or colored historical conquest. Coded or colored historical conquest. What do you meant by that? What do you understand by that? చెప్పండి. అంటే ఆయన అనేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తివి అవతారాలు ఉన్నాయి కదా, వామన, వరాహ, నరసింహ అవతారాలు. we know that these avatars has been explained, has so much significance in India, in Hinduism, as a fight of good over evil.
ఆర్ విష్ణుమూర్తి ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తింది కూడా ధర్మాన్ని నిల్చోబెట్టడానికి. ఓకే, సో టు ఎస్టాబ్లిష్ ధర్మ హీ హావ్ టేకెన్ సో మెనీ అవతారాస్. బట్ జిఎస్ ఫులే గారు, సారీ జ్యోతిబా ఫులే, జిఎస్ గురి అని వచ్చింది, జ్యోతిబా ఫులే గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ అవతారాలు ఆయన ఈ కాన్క్వెస్ట్ ఉన్నది చూడండి, ఈ వార్స్ ని నరసింహ అవతారం త్రూ చేసిన వార్ గాని, సో ఈ అవతారాల నుంచి వచ్చిన వార్స్ ని జ్యోతిబా ఫులే గారు ఏమని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వార్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఓవర్ శూద్రాస్ అని ఇంటర్ప్రిట్ ఎవరు చేశారు? జ్యోతిబా ఫులే గారు చేశారు. ఓకే, నేను అదే చెప్తున్నాను చూడండి, మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టుమారో, రేపొద్దున లైక్ చూడండి, వి టాక్డ్ అబౌట్ సబాల్టర్న్ స్టడీస్. జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ సెడ్ జ్యోతిబా ఫులే మొత్తం వర్క్స్ ఈస్ అబౌట్ బ్రాహ్మణికల్ డామినేషన్. నౌ ఇఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ బై దిస్ వ్యూ పాయింట్ and if UPSC doesn't want it to be asked, then UPSC would have stayed away. But UPSC is precisely asking you. అందు గురించి ఇలా ఆస్క్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్ నేను ఏం చెప్తానంటే డోంట్ గో ఓవర్ ద బోర్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెవర్ గో ఓవర్ ద బోర్డ్. మీన్స్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ నెవర్ క్రాస్ ద లైన్. You mention the points, don't bring your viewpoints there. Just being very precise. Examples కూడా బుక్కుల నుంచి చెరిపిక్ చేసి రాయాల్సిందే, లైన్స్ కూడా అలా రాయాల్సిందే. డోంట్ రైట్ యువర్ వ్యూ పాయింట్స్. ఓకే, సో రైట్ ద వ్యూ పాయింట్స్ ఆఫ్ జ్యోతిబా ఫులే. ఓకే, when we are talking about how A.R. Desai criticized Gandhi and Congress, we have to write their viewpoints. Only we have to write the viewpoint of A.R. Desai. అర్థమైంది కదా? సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సో జాగ్రత్త. ఎందుకు పేపర్ 2 లాంటి పేపర్ లో ఎందుకు మార్కులు రావట్లేదు అంటే ఇది ఒక రీజన్. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే మీ వ్యూ పాయింట్స్ రాస్తున్నారు. మీ వ్యూ పాయింట్స్ ఎవరు అడగట్లేదు. మీ వ్యూ పాయింట్స్ ఎప్పుడు అడుగుతారు అంటే మీ వ్యూ పాయింట్స్ కూడా మీ ఒపీనియన్స్ అడుగుతారు. మీ ఒపీనియన్స్ ఎప్పుడు అడుగుతారు? కంటెంపరీ ఇష్యూస్ గురించి మీ ఒపీనియన్ అడుగుతారు. ఓకే, కంటెంపరీ ఇష్యూస్ గురించి చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అయినా మీరు ఎలా రాస్తారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, క్యాస్ట్ సెన్సస్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ టుమారో, ఇఫ్ యూ బికమ్ an IAS ఆఫీసర్, టుమారో యూ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్స్ హూ విల్ బి ఓవర్సీయింగ్ దట్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ వాట్ యు సే బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్. బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే యూ షుడ్ సే దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఒపీనియన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ రెడ్ ఇన్ దిస్ బుక్, దట్స్ ఇట్, అండ్ నో వన్ విల్ బి అఫెండెడ్. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ అ బుక్ అని రాయకపోతే మార్కులు రావు. ఓకే, అండ్ వై దిస్ ఎగ్జామ్ is giving you most celebrated position is because of this. This is how you maintain the balance. This is how you should know how to maintain the balance. This is how UPSC knows how balanced are you. Am I making any sense here? Okay, this is how you have to do. Okay, so Jyotiba Phule garu chepparu. Okay, so therefore he argued that mythological stories, mythologies justify. Therefore, he argues that mythologies justify Aryan domination. అర్థమైందా? Mythologies justify Aryan domination. For example, he wrote in his book. నువ్వు చెప్పట్లేదు. For example, he wrote in his book the avatars of Vishnu, like Varaha, Vamana, Narasimha, are portrayed as
are portrayed as defeating the Shudras, are portrayed as defeating the Shudras. We know that Narasimha Avataram has fought against the cosmic. Okay. Portrayed as portrayed as defeating the Shudras, and therefore reducing Shudras to subordinate status. అర్థమైంది ఆర్యన్ డామినేషన్ ఎలా? No, therefore reducing them as subordinate status. Now we understood how this Ghulam Guri is talking about slavery. Therefore, in most of the works of Jyotiba Phule, we often see that he writes the history of Hinduism is the history of Brahmanical domination. History of Hinduism is history of Brahmanical domination. అర్థమైందా గులాంగిరి ఎలానో? నౌ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది నెక్స్ట్ సేత్కారి అచ్చు రాసుకోండి, దాని తర్వాత విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇస్ సేత్కార్యచ అసుద్. సేత్కార్యచ అచుద్. This work of Jyotiba Phule highlights the peasant struggle. This work of Jyotiba Phule highlights the peasant struggle. Whereby he argued the intermediary class between peasants and Britishers between Britishers and peasants are moneylenders, zamindars, zamindars and etc. These intermediaries are mostly Brahmins. Or Brahmin officers working for British, or Brahmin officers working for British. Therefore,
He attributed the indebtedness, high indebtedness, rural indebtedness unta chudandi. Okay, he attributed high land tax. Okay, high land tax, rural indebtedness. High land tax. Therefore, he attributed tax land tax as the act of Brahmanical officers and intermediaries. Therefore, peasant exploitation. Okay. Therefore, peasant exploitation was seen from peasants to Brahmins to Britishers. Peasant exploitation was seen from peasants to Brahmins, from Brahmins to Britishers. This we have discussed. On the same lines, he also talked about exploitation of rural areas by urban areas. On the same lines, he also talked about exploitation of rural areas by urban areas was facilitated by Brahmins. Done? Ippudu. Okay. Now you have to write down conclusion about his work. These works of Jyotiba Phule highlights his contribution. This works of Jyotiba Phule highlights his contribution. This work of Jyotiba Phule highlights his contribution to the emergence of subaltern studies. In India. Therefore, his works inspired people like Periyar, Dr. B.R. Ambedkar, who also highlighted Brahmanical domination, in their works. Okay. Therefore, Jyotiba Phule is rightly described as frontier of subaltern studies. Therefore, Jyotiba Phule is rightly described as frontier of subaltern studies. Done? So this is 2025 GS1 question only. Okay, and this has already been asked in also asked in
Sociology optional also. Done? Huh? Last name చెప్పాలా చెప్పండి. Brahmanical domination in their literature. Therefore, he is rightly called as an frontier of subaltern